Genesis chapter 25, read in Italian. Poi Abramo prese un'altra moglie, di nome Cetura. Questa gli partorì Zimran, Joksan, Medan, Marian, Isbak e Suak. Joksan generò Seba e Didan. I figli di Didan furono gli Assurim, gli Letusim e i Leumim, e i figli di Madian furono Ifa, Epher, Anak, Abidaed, Elda. Tutti questi furono i figli di Cetura. Abramo diede tutto ciò che possedeva a Isacco, ma ai figli delle sue concubine fece dei doni e mentre era ancora in vita li mandò lontano da suo figlio Isacco verso levante nella terra di Oriente. La durata della vita di Abramo fu di 175 anni. Poi Abramo spirò in prospera vecchiaia, attempato e sazio di giorni, e fu riunito al suo popolo. Isacco e Ismaele, suoi figli, lo seppellirono nella grotta di Macpela nel campo di Efron, figlio di Soar, le Ittita, di fronte ad Mamre, campo che Abramo aveva comprato dai figli di Cet. Li furono sepolti Abramo e sua moglie Sara. Dopo la morte di Abramo, Dio benedisse suo figlio Isacco, e Isacco abitò presso il poso di Lacairoi. Ora questi sono i discendenti di Ismaele, figlio di Abramo, che Agar, l'Egiziana, serva di Sara, aveva partorito ad Abramo. Questi sono i nomi dei figli di Ismaele, secondo le loro generazioni. Nebaioth, il primogenito di Ismaele, poi Cedar, Adbeel, Mibsam, Misma, Duma, Massa, Edad, Tema, Jetur, Nafise, Cedma. Questi sono i figli di Ismaele, e questi i loro nomi secondo i loro villaggi e i loro accampamenti. Furono i 12 capi dei loro popoli. Gli anni della vita di Ismaele furono 137, poi morì e fu riunito al suo popolo. I suoi figli abitarono da Avila fino a Sur, c'è e di fronte all'Egitto, andando verso l'Assiria. Egli si era stabilito di fronte a tutti i suoi fratelli.
Questi sono i discendenti di Isacco, figlio di Abramo. Abramo generò Isacco. Isacco aveva 40 anni quando prese per moglie Rebecca, figlia di Betuel, l'arameo di Padan Aram, e sorella di Labano l'arameo. Isacco implorò il Signore per sua moglie Rebecca, perché era sterile. Il Signore lo esaudì e Rebecca, sua moglie, concepì. I bambini si urtavano nel suo grembo ed ella disse: se così è perché vivo, e andò a consultare il Signore. Il Signore le disse: 2 nazioni sono nel tuo grembo, e 2 popoli separati usciranno dal tuo seno. Uno dei 2 popoli sarà più forte dell'altro e il maggiore servirà il minore. Quando venne per il tempo di partorire, ecco che lei aveva 2 gemelli nel grembo. Il primo che nacque era rosso e peloso come un mantello di pelo. Così fu chiamato Esau. Dopo nacque suo fratello, che con la mano teneva il calcagno di Esau e fu chiamato Giacobbe. Isacco aveva 60 anni quando Rebecca li partorì. I 2 bambini crebbero. Esau divenne un esperto cacciatore, un uomo di campagna, e Giacobbe un uomo tranquillo che se ne stava nella tenda. Isacco amava Esau perché la cacciatore era di suo gusto. Rebecca invece amava Giacobbe. Or mentre Giacobbe faceva cuocere una minestra, Esau sopraggiunse dai campi, tutto stanco. Esau disse a Giacobbe: dammi per favore da mangiare un po' di questa minestra rossa, perché sono stanco. Perciò fu chiamato Edom. Giacobbe gli rispose: vendimi prima di tutto la tua primogenitura. Esau disse: ecco, io sto morendo, a che mi serve la primogenitura? Giacobbe disse: prima giuramelo. Esau glielo giurò e vendette la sua primogenitura a Giacobbe. Allora Giacobbe diede a Esau del pane e della minestra di lenticchie. Egli mangiò e beve, poi si alzò e se ne andò.
fu in questo modo che hizo dispreso la primogenitura.